Hello everyone, welcome to my session on data sufficiency 2. Okay, already data sufficiency 1 లో మీకు మొత్తం ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చాను. ఏంటది? వాట్ ఈస్ ద డేటా సఫిషియన్సీ? We no need to find the answer, but suppose the given data is sufficient to solve the question or not. That's what we require. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. వాడు ఇచ్చిన డేటాని మనకి సర్వర్స్ అవుతుందా లేదా, అంటే ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టేట్మెంట్ అన్నాం. ఆ స్టేట్మెంట్ మనకు సరిపోతుందా లేదా అది ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో ఎలాగైతే డిస్కస్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. Again, each question given below has a problem, and two statements number 1 and 2 given on a certain information. You must decide if the information given in the statement is sufficient for answer the problem. Indicate your answer as. Here there are 5 different options, right? Here, if the data in statement 1 alone is sufficient to answer the question, statement 2 alone either 1 or 2 data, both the statements together not sufficient, and both statements are together. I clearly explained in the first video on the data sufficiency difference between the C and E, either 1 or 2. That means suppose if you get the answer using statement 1 alone, not depend on the statement 2 alone, at the same time you will get the answer in the statement 2 alone, not in the statement not depend upon the statement 1. Okay, that is called as option C. And what about the option E? If you want to solve the question in the statement 1 is not a valid, using 2 only it's not a valid. Suppose if you take a combination of 1 and 2, then only you will get the answer. That is option E. ఇక్కడ మాక్సిమం మనకి ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే ఇదే ఆర్డర్ ఉంటుంది. స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2, either 1 or 2, both are not together and both 1 and together. బట్ రీసెంట్ డేస్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసేస్తున్నాడు. ఫస్టే డేటా ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ అవ్వచ్చు, అంటే ఏది బోత్ 1 and 2 ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్, అండ్ ఆర్ ఫస్టే either 1 or 2. అది ఎలాగైనా సరే ఏంటి నవ్ డేస్ ఆ ఆప్షన్స్ కూడా జంబుల్ చేసేస్తున్నాడు. మనం అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్స్ మీద ఓకే ఇదే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా అనుకుంటున్నాం, కానీ బట్ జంబుల్ చేస్తాం. అందుకే అది ఎగ్జామ్ డేటా సఫిషియన్సీ కానీ ఇలా స్టేట్మెంట్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏవైనా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ ఆప్షన్స్ అని కరెక్ట్గా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి. అక్కడ ఆప్షన్స్ ఏ బేస్డ్ ఉన్నాయో చూడండి, దాని ప్రకారమే మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకేనా? నౌ యాజ్ యూజువల్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? రైట్, 1 is sufficient, 2 is not sufficient. 1 is not sufficient, 2 is sufficient. Both are not sufficient, and both are valid. And whatever the option C, either 1 or 2, right? Either 1 or 2. So either 1 or 2, how to represent? Just to put a dotted line. That is the difference. Okay, only 1, only 2, either 1 or 2, neither 1 or 2, and both 1 and 2. Okay, based on this data, we'll solve the questions, right? Now, go to the first one. There are 3 regular polygons X, Y, Z, which has a maximum number of sides. Which has a maximum number of sides. What is the meaning of polygon? That is the more than 3-sided. More than 3-sided. 3-sided triangle, 4-sided quadrilateral, 5-sided pentagon, 6-sided hexagon, 7-sided heptagon, 8-sided octagon, 9-sided nonagon, and 10-sided decagon. All right? Okay, so that is a polygon which has the maximum number of sides. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? మనకు కావాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ తెలియాలి. నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ తెలిస్తే ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఓకేనా? లేదు, ఇంటర్నల్ యాంగిల్ తెలియాలి. ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అంటే ఈ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఎందుకంటే ట్రయాంగిల్ తీసుకునేటప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees అంటాం. ఇంకా క్వాడ్రిలేటరల్గా తీసుకునేటప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees అంటాం.
అలాగే పెంటగాన్కి ఒకటి ఉంటుంది, హెక్సగాన్కి ఒకటి ఉంటుంది, ఆక్టోగాన్కి ఒకటి ఉంది. అలాగే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అదేంటివి ఇంటర్నల్ యాంగిల్. సపోజ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ కానీ తీసుకున్నారంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఎనీ పాలిగన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 360 degrees. ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ పాలిగన్స్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ that is equal to 360 degrees. Suppose if you take a triangle is a 360 degrees. Why? Because suppose if you draw a triangle like this, each and every one, this is equal to 60 degrees. Let us take. Let each and every 60 degrees. నేను మీకు ఏంటంటే జామెట్రీ ఇవన్నీ చెప్తాను నేను. Suppose if you extend this line, what about this angle? This is equal to 120 degrees. Okay. Suppose if you extend this line, what about this angle? This is equal to 120 degrees. Okay, or this one, whatever it is. Or and next, this one over, and this one, and this is equal to 120 degrees. So what is the sum? That is equal to 360 degrees. Suppose if you take a quadrilateral or pentagon or hexagon, మీరు ఏది తీసుకున్నా సరే మనకి ఏంటంటే అది 360 degrees ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు 360 degrees ఉన్నాయనుకోండి, ఎన్ని ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటే ఏం చేస్తాం, 360తో దాన్ని డివైడ్ చేస్తారనుకోండి. అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాలిగన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైడ్ ఆఫ్ ఎ పాలిగన్ 90 degrees అన్నారు అనుకోండి. సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఏంటి, 360 degrees కదా, దాన్ని 90తో డివైడ్ చేసి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. అంటే ఇది ఏంటైంది మనకి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాడ్రిలేటరల్. నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. రైట్? అలాగే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 30 degrees అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏంటి, 360/12 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 degrees అన్నారు అనుకోండి, 30 degrees దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12-sided పాలిగన్. సపోజ్ 45 degrees అన్నారు అనుకోండి, 360/45. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, దట్ ఈక్వల్ 8-sided పాలిగన్. ఓకే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 10 degrees అన్నారు అనుకోండి, 360/10. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 36-sided పాలిగన్. సపోజ్ 12 అన్నారు అనుకోండి, 360/12, 12 degrees. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30-sided పాలిగన్. సో ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ తెలిసి అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్. సో రిక్వైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అప్పుడు డేటాలోకి వెళ్ళండి. The area of y is less than z but larger than x. The area of y is lesser than z but larger than x. So this is the area. First statement, this is the area. See, suppose this is a triangle. This is a quadrilateral. This is a pentagon. Now what happened? సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఏరియా బట్టి మనం ఇదైతే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అనేది తీసేయండి. నెక్స్ట్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ జెడ్ బట్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ వై. ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ జెడ్ బట్ గ్రేటర్ దెన్ వై. హియర్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్. దిస్ ఈస్ ద quadrant. This is the triangle. Here, what is the question? Which has a maximum number of sides? The perimeter of quadrilateral is less. The perimeter of a triangle is more. Now here number of sides are more, number of sides are less. Suppose if you take this one area base and this one, this is the perimeter base. Now what happened? Suppose if you choose the area or perimeter, we can't say. అది మనం ఎప్పుడు చెప్పగలం, మనం యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే చెప్పగలం. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? neither one nor two. Answer is D. That is the correct answer. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే జస్ట్ రివైండ్ చేయండి, రివైండ్ చేసి మళ్ళీ వినండి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, విచ్ వర్డ్ ఇన్ ఏ కోడ్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ వాచ్? కోడింగ్ డీకోడింగ్లో మీకు చెప్పాను, ఏదైనా ఒక వర్డ్ కావాలి అంటే ఏంటి, ఆ కామన్ వర్డ్ ఏ సెంటెన్స్లో ఉన్నదో చెక్ చేయాలి. స్టేట్మెంట్ 1లో మనకి ఎన్ని 2 sentences ఉన్నాయి. ఏంటి, సు మా ట్రో మీన్స్ డు నాట్ వాచ్, మా డా సు మీన్స్ డు వాచ్ బర్డ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వాచ్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నది, మనకి డు నాట్ వాచ్ అండ్ డు వాచ్ బర్డ్స్.
ఇంకా ఏవైనా కామన్ వర్డ్ ఉన్నదా? ఇక్కడ మనకి డూ నాట్, ఇక్కడ డూ బర్డ్స్, హియర్ డూ ఆల్సో ఏ కామన్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద కామన్ వర్డ్ ఇన్ కోడ్స్? మా ఈజ్ సేమ్ అండ్ సు ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ వాచ్? అక్కడ సు తీసుకుంటామా, మా తీసుకుంటామా? తెలీదు. అంటే మనకి ఏంటంటే వాచ్ ఒకటే ఉందనుకోండి, దాని కోడ్ కూడా ఒకటే ఉంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం. కానీ బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వి కాంట్ సే. నా సెకండ్ వన్ చూడండి, కీన్ వాచ్, వ్యూ కీన్ లెటర్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద కామన్ వర్డ్ ఇన్ దీస్ టూ? కీన్ ఈజ్ ఎ కామన్ వర్డ్. Keen is a common word. Okay, now what is the common word, common code in each and every one? That is su. This is su. So the word keen code is su, but what we required watch. Here watch is left. So what is the code for watch? That is equal to true or not. Watch, that is equal to true. మనం కావాల్సిందేంటి? వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ వాచ్? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ వాచ్? ట్రూ. మనం ఏ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తే మనకు ట్రూ వచ్చింది? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? యూజింగ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ వి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. దీన్ని ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఎక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుందంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ 1, 2 and 3. What is the common in these two? True. ఇక్కడ ట్రూ లేదు. సో ఇక్కడ దీని గురించి ఆలోచన అవసరమే లేదు. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వి కాంట్ సే. ఇన్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ వి కెన్ సే ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. నేను ఇదెందుకు చేశాను అంటే, సపోజ్ ఇందులోని ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్తో కలిపి, అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్తో కలిపి మన ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆన్సర్ ఈ పెట్టాలా, బి పెట్టాలా అనేది మీకు డౌట్ వస్తుంది. కానీ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి, ఏతో మనం సాల్వ్ చేయలేదు, ఓన్లీ బితోనే మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది, అంటే ఆప్షన్ బి ఓన్లీ. అక్కడ ఏ అండ్ బి, అప్పుడు సపోజ్ ఏ అండ్ బి కాంబినేషన్ మన ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికీ అక్కడ ఈ రాదు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు వెళ్తాం? ఈ ఓన్లీ ఏతో మనం సాల్వ్ చేయలేకపోయాం, ఓన్లీ బితో మనం సాల్వ్ చేయలేకపోయాం. అప్పుడు ఏ అండ్ బి కాంబినేషన్ తీసుకుంటే అప్పుడే మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడే ఆన్సర్ ఈ అంటాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ బితో సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ బి. ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విప్లవ రిఫరెన్స్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ వినీషా? ఏమంటున్నాడు? విప్లవ వినీషా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు? ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? అది డైరెక్షన్ మన డయాగ్రామ్ తెలిస్తే చాలు కదా, డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్ తెలిస్తే చాలు కదా. అందులో ఏంటి మనకు ఉండాలి? డిస్టెన్స్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఆ రెండు ఉంటే చాలు. ఓకే, ఆ డైరెక్షన్ అనేది ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్, సౌత్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్. ఈస్ట్ వెస్ట్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనకు డయాగ్రామ్ కానీ వేసే విధంగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది అంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నౌ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ 30 meters సౌత్ ఫ్రమ్ వినీషాస్ హౌస్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద వినీషాస్ హౌస్. ఆఫ్టర్ వాకింగ్ 30 meters సౌత్ వినీషాస్ హౌస్, విప్లవ టర్న్స్ టు హిజ్ రైట్. ఇక సౌత్కి వెళ్తున్నప్పుడు రైట్ అంటే ఎటువైపు వెళ్ళాలి? ఈ డైరెక్షన్ వస్తుందా, ఈ డైరెక్షన్ వస్తుందా? ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది. మీకు డైరెక్షన్స్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పాను. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి డైరెక్షన్ వీడియో చూడండి. ఓకే, టర్న్స్ రైట్ అండ్ వాక్స్ 35 meters అండ్ రీచ్ రామ్ టెంపుల్. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విప్లవ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ వినీత. ఇక్కడ విప్లవ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా సౌత్కి వచ్చి మళ్ళీ రైట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ రామ్ టెంపుల్కి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు విప్లవ ఎక్కడున్నాడు? ఇక్కడ ఉన్నాడు. విప్లవ ఎక్కడున్నాడు? విప్లవ. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విప్లవ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ వినీత. సో ఇప్పుడు విప్లవకు ఉండేటప్పుడు మరి విప్లవ వినీత నుంచి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు? ఇక్కడ వినీత దగ్గర స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు. ఈ డైరెక్షన్ ఏంటది మనకి?
south west direction ఉన్నాడు. So in the first statement we can say. Now సపోజ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా చూద్దాం, ఎందుకంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగాం అనుకోండి, అప్ అండ్ డౌన్ అంటాం, ఎయిదర్ 1 or 2 అంటాం. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏ అంటాం. నౌ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్? From Vinita's house, Viplava starts running towards east. This is the Vinita's house. Viplava starts running at east and moves 20 meters towards east. He turns right and upwards and downwards direction, and 15 meters and reaches bus stop. ఇప్పుడు విప్లవ ఎక్కడున్నాడు? ఇక్కడున్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందండి విప్లవ వినీత హౌస్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో వినీత హౌస్ దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేసి విప్లవ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ ఇదేమంటాం మనం? సౌత్ ఈస్ట్ అంటాం. అంటే సపోజ్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ we can say that in the first statement we can say that Viplava is in the southwest direction. In the second statement we can say that Viplava is in the southeast direction. So what is the answer? Either 1 or 2. అంటే మీరు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నా సరే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? either 1 or 2. Answer is C, which is required answer. Next, how is P related to Q? How is P related to Q? ఇక్కడ చూడండి, బ్లడ్ రిలేషన్. ఇక్కడ మెయిన్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి? హౌ ఇస్ పి రిలేటెడ్ క్యూ అనేటప్పుడు ఫస్ట్ సెక్స్ తెలియాలి, నెక్స్ట్ ఏమో రిలేషన్ తెలియాలి, రైట్? నౌ ఫస్ట్ అంటే క్యూ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఎస్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తెద్దాం. క్యూ ఈజ్ ఎ మదర్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఎస్. నెక్స్ట్, టీ ఈజ్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ. T is the mother-in-law of Q. T is the mother-in-law of Q అంటే ఏంటి అవ్వాలి? T is a daughter-in-law. Daughter-in-law అంటే ఏంటి అవ్వాలి? That is the T's son's wife అవ్వాలి. Okay, T's son's wife, right? Now, Q is a T is a mother-in-law. What is the sex of T? That is a female. T is a mother-in-law of Q. T is a mother of P and U. T is a mother of P and U. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే P and U, వాట్ ఈస్ ద సెక్స్ ఆఫ్ P and U? వి డోంట్ నో. అంతే కదా. సపోజ్ P ఈజ్ అ మేల్ పర్సన్, దెన్ P ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ Q అంటాం. సపోజ్ P ఈజ్ అ ఫీమేల్ పర్సన్, దెన్ P ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ Q అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వి కాంట్ సే. నౌ కమ్ టు ద సెకండ్ వన్. U ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ P. U ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ P. సిస్టర్ అంటే ఏంటి? సిబ్లింగ్. సిబ్లింగ్ అంటే బ్రదర్ సిస్టర్ రిలేషన్. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ రిలేషన్ ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం? హారిజాంటల్ లైన్. T is the grandmother of S. T has only one daughter. U is the aunt of R. T is the grandmother of S. T is the grandmother of S. Next, T has only one daughter. And next, U is the aunt of R. U is the aunt of R. See, U is the aunt of R అంటే మనం ఇక్కడ R ఎలా తీసుకోవచ్చు? U is the aunt of R. What is the sex of R? We don't know. T is the grandmother of S. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనం? Next, T has only one daughter. What is the relation between T, U? What is the relation? We don't know. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రాండ్ మదర్ ఎక్కడ ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి T is a grandmother of S అంటున్నాం. T has only one daughter అంటున్నాం. Suppose if you take a combination of these two, let us take this is the S, this is the S, and this is the T, right? Suppose if you take this one, then what happened? T is a grandmother of S, U is a sister of P, and next T has only one daughter. That is sufficient. See, in the second statement also we can't say. In the first statement also we can't say. Suppose if you take a combination of 1 and 2, that means merge these two, then what happened?
T is a grandmother of S. T is a grandmother of S. And next, let us take this is equal to P, and U is a sister of P. And next, let us take this is the R, and this is the Q, is a female. And what about the P? P must be male. Using the first statement, we know that P and U are children of T. In the first statement, P and U are children of T. Right? Now, in the second statement, we know that T has only one daughter, that is U. So this is the P, and next this is the U. Right? That's it. So in the both statement, we can say that P is a husband of Q. P is a husband of Q. That is the answer. Right? Now, next one. How is Mr. Rana related to Bonham? What is the sex of Rana? That is a male. How to get? Here clearly mentioned, that is Mr. And Bonu, what is the sex of Bonu? Male or female? We don't know. Okay. Now, what is the first one? Mr. Rana is father-in-law of Ruby. First statement. Mr. Rana is the father-in-law of Ruby. And next, who is the sister-in-law of Bonu's only uncle? Who is the sister-in-law? Ruby. ఎందుకంటే రూబీ తర్వాత కామా ఉంది కాబట్టి రూబీ, that is a female. Who is the sister-in-law of Bonu's only uncle? Here, Ruby is a sister-in-law of Bonu's only uncle. Plus, so what is the Bonu? Bonu. Right? Bonu's uncle ki manaki sister-in-law. అంటే అంకుల్ కి ఇక్కడ ఏంటో మనకి ఇంకో ఎవరైనా ఉండాలి, సమ్ ఎక్స్ పర్సన్, ఎక్స్ ఫిమేల్ అవ్వాలి, అండ్ రూబీ అండ్ ఎక్స్ అంటే అవ్వాలి, సిస్టర్స్ అవ్వాలి. అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, బాను ఈజ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ రూబీ, అండ్ రూబీ ఈజ్ హియర్ మిస్టర్ రానా ఈజ్ ఎ ఫాదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ రూబీ. జస్ట్ వెయిట్, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, Mr. Rana is a father-in-law of Ruby. Mr. Rana is a father-in-law of Ruby. So Rana father-in-law of Ruby. Just a moment, Andy. Okay. How is Mr. Rana related to Bonu? What we require? We must know the sex of that person. Rana, that is a male person, clearly mentioned. What is the first one? Mr. Rana is the father-in-law of Ruby. Here, Rana, male person, is a father-in-law of Ruby. Father-in-law of Ruby. Right? What is the sex of Ruby? We don't know. Next, who is the sister-in-law of Bonu's only uncle? Who is the sister-in-law of Bonu's only uncle?
That means Ruby is a sister-in-law of Banu's only uncle. Banu's only uncle. So uncle we don't know. Let us take U. Okay, plus. This horizontal line is represents brother-sister relation. Okay, that means Ruby and uncle, these two are sibling or not. Ruby and uncle of Bonu, sibling or not. That means Bonu is a grandchild of Ruby or not. Now, what is the question here? How is Mr. Rana related to Bonu? Here, suppose Bonu is a grandchild. What about the Rana? Rana must be a grandparent or not. And we know that Rana is a male person. So, what is the answer? In the first statement, we said that Rana is a grandfather of Ruby. In the first statement, we can say. Now come to the second one. Mr. Rana is the only son of Mr. Maharana. Maharana and Rana, both are male persons. Who is the grandfather of Banu's only uncle? Maharana is a grandfather of Banu's only uncle. Okay. Maharana is grandfather's Banu's only uncle. See, here two answers are there. Suppose uncle. Next, grandfather of Banu's only uncle. Suppose this is the uncle. And next, this is the Banu. Okay. And some X person we don't know. Some X person we don't know. Only uncle. Here also, Banu is a grandchild of Rana. Here also, Banu is a grandchild of Rana. In the second statement also, we know that Mr. Rana is a grandfather of Banu. So what happened? Suppose if you take only statement 1 alone, you will get the answer. Suppose if you take only statement 2, you will get the answer. That means in the statement also satisfy the condition. Statement 2 is also satisfy the condition. That means either 1 or 2, answer is C. అంటే మీరు స్టేట్మెంట్ 1 తీసుకొని స్టేట్మెంట్ 2 మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఏ అంటాం. స్టేట్మెంట్ 2 తీసుకొని స్టేట్మెంట్ 1 మీద డిపెండ్ కాకపోతే బి అంటాం. ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్ 2 డిపెండ్ అవ్వనప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది. స్టేట్మెంట్ 1 డిపెండ్ కాకుండా స్టేట్మెంట్ 2 నుంచి తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యు టేక్ ఎయిదర్ 1 ఆర్ 2 యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అంటే ఎయిదర్ 1 ఆర్ 2 అంటే ఆన్సర్ ఏంటి అవ్వాలి? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, కోడింగ్ డికోడింగ్. వాట్ డస్ టే స్టాండ్ ఇన్ ద కోడ్ లాంగ్వేజ్? ఏం చెప్పాను మీకు? కామన్ వర్డ్ ఉండాలి. tum ta te to means she sings pop. Ta tem te ti means she hears pop song. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిందంటే టే. సో కామన్ వర్డ్. ఇంకేమైనా కామన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయా? టా ఆల్సో కామన్ వర్డ్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వి కాంట్ సే, ఎందుకంటే సింగిల్ ఉంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, టే. టే. Suppose if you take the second one also, te is a common in two statements, two sentences. సో చేయలేం. సపోజ్ అన్ని తీసుకున్నారు అనుకోండి, అన్నిట్లో ఒక కామన్ వర్డ్ ఏముంది మనకి? టే అండ్ టా ఆల్సో. టే అండ్ టా ఆల్సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? టే అండ్ టా, two common words in all the sentences. If you take statement 1 and 2, statement 1 alone not sufficient, statement 2 alone not sufficient. Suppose if you take statement 1 and 2, then also you didn't get the answer. So manaku answer rakapothe emantam? Answer is D. That is the answer, right? Next one, Qutub Minar is in which direction with respect to Lotus Temple? Qutub Minar in which direction with respect to Lotus Temple? That is the question. అంటే మనకి ఏం తెలియాలి? డిస్టెన్స్ తెలియాలి, డైరెక్షన్ తెలియాలి, అంతే కదా. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. డైరెక్షన్స్ చాలా ఈజీ. హుమయూన్ టాంబ్ ఈస్ ద నార్త్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుందాం. హుమయూన్ టాంబ్ ఈస్ the north of Lotus Temple.
Rajghat is east of Humayun Tomb. Qutub Minar is south of Rajghat. This is a very danger. ఇక్కడ మనం తీసుకుందామా కుతుబ్ మినార్ అని చెప్పి? ఇలా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి కుతుబ్ మినార్ అనేది సౌత్ ఆఫ్ రాజ్ఘాట్ అన్నారు. కుతుబ్ మినార్ ఇక్కడ ఉండొచ్చా? కుతుబ్ మినార్ ఇక్కడ ఉండొచ్చా? సపోజ్ కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ హియర్, కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్. సపోజ్ కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ హియర్, కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్. సపోజ్ కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ హియర్, కుతుబ్ మినార్ ఇస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్. సో మనకి 3 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకు వస్తుందంటే కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్ రాజ్ఘాట్ అన్నారు. సో సౌత్ ఆఫ్ రాజ్ఘాట్ అది ఎక్కడ ఈ 3 ప్లేస్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు. అంటే ఈ కుతుబ్ మినార్ అనేది లోటస్ టెంపుల్ నుంచి 3 డైరెక్షన్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. మనకు కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటంటే 3 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. సో యూజింగ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వి కాన్ సే. కమ్ టు ద సెకండ్ వన్. లోటస్ టెంపుల్ ఈస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమయూన్ తంబ్. This is the Humayun Tomb and Lotus Temple is the east of Humayun Tomb. Next, and Humayun Tomb is the west of Qutub Minar. Humayun Tomb is west of Qutub Minar. అంటే ఇప్పుడు కుతుబ్ మినార్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు మనకి? కుతుబ్ మినార్ అనేది ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే హ్యూమయూన్ తంబ్ ఇస్ వెస్ట్ ఆఫ్ కుతుబ్ మినార్ అన్నారు. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. హ్యూమయూన్ తంబ్ ఇస్ వెస్ట్ ఆఫ్ కుతుబ్ మినార్ అన్నారు. ఇక్కడ కండిషన్ తీసుకుంటే కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ వెస్ట్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్ అంటాం. అది ఇక్కడ తీసుకుంటే కుతుబ్ మినార్ ఈజ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ తీసుకుంటే 3 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు 2 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. అంతే కదా? ఇక్కడ మనకు కావాల్సిందంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉండాలి. అంటే ఎయిదర్ 1 or 2 రెండిట్లో ఏది తీసుకున్నా మనకు తెలియట్లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 2, దట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ దాంట్లో హ్యూమయూన్ తంబ్ ఈజ్ నార్త్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్ అన్నాడు. బట్ ఇక్కడ హ్యూమయూన్ తంబ్ ఈజ్ వెస్ట్ ఆఫ్ కుతుబ్ మినార్ అంటాడు, వెస్ట్ ఆఫ్ లోటస్ టెంపుల్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు 2 తీసుకున్నా మన ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యు టేక్ బోత్ 1 and 2 దెన్ ఆల్సో యూ డిడెంట్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, who is the host in the program KBC among Amitabh, Anupam, Suman, Shakhar and Madhuri? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దీన్ని మనం పజిల్స్ అంటాం. పజిల్స్ ఇంకా నేను కొన్ని వీడియోస్ చేశాను. ఆ పజిల్స్ వీడియోస్ కూడా చూసాను. మ్యాట్రిక్స్ పజిల్స్ అంటారు. అందులో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్లియర్గా ఉంటుంది. Who is the host in the program KBC among Amitabh, Anupam, Suman, Shakhar and Madhuri? ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక మనం ఏబిసిడి తీసుకుందాం, అవసరం లేదు. అమితాబ్, అనుపమ్, ఏఎం ఏయున్, ఓకే. సుమన్, శేఖర్ అండ్ మాధురి. ఫస్ట్, Shakhar hosts a program between 9 a.m. to 10 p.m. 10 p.m. immediately after Suman, but not immediately before Madhuri. Shakhar program between 9 to 10. ఇక శాఖర్ అంటే మనం 9 o'clock తీసుకుందాం. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సుమన్ అంటే సుమన్ ఏంటవుతుంది మనకి? లెట్ us take that is equal to 8 అవుతుంది. బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ మాధురి అంటే బిఫోర్ మాధురి మాత్రం కాదు, అది తర్వాత చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ మాధురి అయితే మాత్రం 10 కాదు, ఇక్కడ మాధురి 10 కాదు. ఓకే. నెక్స్ట్, అమితాబ్ హోస్ట్ నైదర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నాట్ ద లాస్ట్. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కాదు. ఓకే. వాళ్ళు అనుపమ్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ మాధురి. ఇక చూడండి, ఇక్కడ 8, 9, 10 తీసుకున్నాం. అమితాబ్ హోస్ట్ నైదర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నాట్ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. నెక్స్ట్, అండ్ అనుపమ్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ మాధురి. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ మాధురి ఫస్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ అనుపమ్ తీసుకోవచ్చు కదా, అదే తీసుకోవాలి, తప్పదు. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ అమితాబ్ అనే పర్సన్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ చేయడం అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అవ్వాలి? అనుపమ్ తర్వాత అమితాబ్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత ఎవరు అవ్వాలి? సుమన్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఏమో శాఖర్ అవ్వాలి. శాఖర్ ఏంటి? 9 to 10, సుమన్ ఏంటి? 8, అమితాబ్ ఏంటి? 7, అనుపమ్ ఏంటి? 6, మాధురి ఏంటి? 5. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటి? హూ హోస్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ కేబీసీ అమాంగ్ దీస్ 3? ఫస్ట్, శాఖర్ హోస్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ బిట్వీన్ 9 a.m. to 10 p.m. immediately after Suman,
immediately after Suman, and Suman interval 8 to 9, but not immediately after, not immediately before Madhuri. Okay, Amitabh hosts neither first program nor last program. Next, Anupam performs after Madhuri. So ఇది అయిపోయింది 5 to 9. ఇక్కడ కనుక కావాల్సిందంటే కేబీసీ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తారు. మనకి ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఎలా తెలుస్తుంది? మాధురి 5 o'clock, అనుపమ్ 6 o'clock, అమితాబ్ 7 o'clock, సుమన్ 8 o'clock అండ్ శేఖర్ 9 o'clock అని తెలుస్తుంది. ఈ 5 అవర్స్లో కేబీసీ ఎప్పుడు వస్తుంది అది మనకు తెలియదు. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వి కాంట్ సే. నౌ గో టు ద సెకండ్ వన్. ఆల్ హోస్ట్ ఏ 1 hour డ్యూరేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ క్లియర్లీ మెన్షన్. ఇక మనం ఫస్ట్ టైము ఇక 9 to 10 అని తీసుకున్నాం కాబట్టి జనరల్గా తీసుకున్నాం, లేకపోతే 8:30 to 9 అవర్స్ కదా, అది కూడా తెలియదు. వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద 2 programs ఆన్ ద సేమ్ ఛానల్ రెగ్యులర్లీ, కేబీసీ టెలికాస్ట్ బిట్వీన్ 10 PM and 11 PM. కేబీసీ 10 to 11. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లోనే మాకు ఆర్డర్ తెలిసింది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లోనే ఏంటి మనకి 10 to 11 అని చెప్పి తెలిసింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకేమైనా డేటా మిస్ అయ్యామా? శేఖర్ హోస్ట్ బిట్వీన్ 9 to 10. ఓకే, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సుమన్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ మాధురి. ఓకే, బిఫోర్ మాధురి, ఇక్కడ మాధురి రావడం ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ అమితాబ్ హోస్ట్ నేదర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నార్ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అమితాబ్ అవడం ఛాన్స్ లేదు. అనుపమ్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ మాధురి. సో ఇక్కడ మాధురి, అనుపమ్, ఇక్కడ అంటే మనకి 10 to 11 ఎవరున్నారండి అక్కడ? యూజింగ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వి డోంట్ నో ద ఆర్డర్. ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వి డోంట్ నో వెన్ కేబీసీ వాజ్ టెలికాస్టెడ్. సెకండ్ దాంట్లో మనకి ఆర్డర్ తెలియదు, ఫస్ట్ దాంట్లో కేబీసీ ఎప్పుడో తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకున్నా అంటే మనకి ఆర్డర్ తెలుస్తుంది, తర్వాత కేబీసీ షెడ్యూల్ కూడా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పచ్చు? నన్ ఆఫ్ దీస్ పర్సన్స్ పెర్ఫార్మ్ కేబీసీ. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంటే యూజింగ్ బోత్ 1 and 2 వి నో దట్ none among these 5 members host కేబీసీ. అంటే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు మనం తీసుకున్నా సరే కేబీసీ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తారో తెలియదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, which among sun, moon, star, Mars, Jupiter is the brightest? ఇక్కడ మన యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. యూనివర్సల్ ట్రూత్ అంటే సన్ ఈజ్ ద బ్రైటెస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. కానీ డేటా సఫిషియన్సీలో వాడు ఇచ్చిన డేటాని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే మనం చేయాలి. ఓకే, మూన్ ఈజ్ బ్రైటర్ దెన్ జూపిటర్. దీన్ని మనం కంపారిజన్ అంటాం పజిల్స్లో. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, మూన్ ఈజ్ బ్రైటర్ దెన్ జూపిటర్, విచ్ ఈస్ నాట్ బ్రైటర్ దెన్ సన్ అండ్ స్టార్. జూపిటర్ ఈజ్ నాట్ బ్రైటర్ దెన్ సన్ అండ్ స్టార్. ఓకేనా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అమాంగ్ మూన్, సన్ అండ్ స్టార్? వి డోంట్ నో. ఇక మనకు కావాల్సింది బ్రైటెస్ట్. ఓకే, డార్కెస్ట్ అన్నారు అనుకోండి, ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ సెట్ దట్ జూపిటర్ ఈస్ ద డార్కెస్ట్. బట్ వాట్ అబౌట్ హియర్, which one is the brightest? So in the first statement we can't say. Second one, sun is brighter than Jupiter. Sun is brighter than Jupiter and star is brighter than moon. Again, sun is brighter than Jupiter. Here one comma is there. That means after the sentence must be related to Jupiter only. Okay, Jupiter, sun is brighter than Jupiter and star. And star is brighter than moon, and the star is brighter than moon. So in this case, what happened? Sun is brighter than all the remaining 3 or not. So what happened? Using the second statement only we can say the answer. So what is the answer? Option B is the correct answer. First statement lo we don't know the relation among moon, sun and star. Second lo he clearly mentioned sun is better than Jupiter and star is brighter than moon. Sun and Jupiter and star kante brighter, star anedi enti moon kante brighter. So ee fourth lo which one is the brightest? That is equal to sun. Okay, so what is the answer?
Using the second statement only, we can say option B is the answer. Next, how long does it take to reach city Y from city X? మనకి ఎంత టైంలో వెళ్తున్నాం అంటే మనకు తెలియాల్సిందేంటి, డిస్టెన్స్ తెలియాలి, స్పీడ్ కూడా తెలియాలి. నౌ సంగీత was scheduled to leave X at 5:15 hours but got late by 45 minutes and reached city 6:15 hours next day. How long does it take to city Y from city X? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో మనకి డిస్టెన్స్ ఎక్కడైనా తెలిసిందా, తెలియదు. పోనీ స్పీడ్ ఏమైనా తెలుసా, స్పీడ్ కూడా తెలియదు. ఇక్కడ 5:15కి బయలుదేరి 6:15కి వెళ్ళింది ఎవరు, సంగీత. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వై. ఇక్కడ మనకేంటి 5:15కి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమైంది, నెక్స్ట్ డే 6:15కి వెళ్ళింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి 13 hours ఆఫ్ జర్నీ అయింది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనకి 45 minutes లేట్. అంటే 12 hours 15 minutes వెళ్ళాల్సింది 13 hours వెళ్ళింది. అది మాత్రమే మనకు తెలుసు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. సంగీత రీచ్ బస్ స్టాండ్ ఆఫ్ సిటీ ఎక్స్ 2:25 hours and got bus after waiting 35 minutes and reached Y at 3:15 hours next day. ఇక చూడండి, ఇక్కడ 2 పాయింట్ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ ఇక్కడ వై తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ 2:25కి వచ్చింది. బస్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఆఫ్టర్ 35 minutes. అంటే ఇఫ్ 30 యాడ్ చేస్తారనుకోండి 3 PM వచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటైంది మనకి నెక్స్ట్ డే 3 hours 3:15 AM అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకి 12 hours 15 minutes రీచ్ అయింది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో 13 hours రీచ్ అయిందని తెలుసు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో 12 hours 15 minutes రీచ్ అయిందని తెలుసు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, హౌ లాంగ్, ఎంత డిస్టెన్స్. ఓకే, డస్ ఇట్ టేక్ టు రీచ్ వై ఫ్రమ్ సిటీ ఎక్స్. ఇక్కడ నేను చెప్పిందంతా కూడా ఏంటంటే మీకు రాంగ్ వేలో చెప్పాను. ఎందుకు రాంగ్ వే చెప్పాను అంటే ఇక్కడ లాంగ్ అనేది డిస్టెన్స్ కాదు. అది చాలా జాగ్రత్తగా విషయం. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తే డిస్టెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాం కదా. ఇక్కడ లాంగ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ టు రీచ్ సిటీ వై ఫ్రమ్ ఎక్స్ అంటే హౌ లాంగ్, దట్ ఈస్ ద టైమ్. హౌ లాంగ్ అంటే దట్ ఈస్ ద టైం. ఓకే, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు మాత్రమే డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అందుకే నేను అక్కడి నుంచి ఇలా తీసుకుని వచ్చాను. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ఎప్పుడైనా మనం చేసేటప్పుడు హౌ లాంగ్ అనేటప్పుడు ఎంత టైం. యూజింగ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ సెట్ దట్ ఇన్ 12 hours 45 minutes కదా, 12 hours 15 minutes reach. How long does it take to reach city Y from city X? City X నుంచి city Y కావడానికి 12 hours 15 minutes enough. Using the first statement. In the second statement 12 hours 15 minutes is enough. అంటే in the first statement we can set the answer, in the second statement also we can set the answer. Suppose if you choose the first statement, doesn't depend upon the second statement. If you take the second statement too, doesn't depend upon the first statement. So either 1 or 2, answer is C, which is required answer. Once again, long అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ఏంటంటే హౌ లాంగ్, దట్ ఈస్ ద టైం. ఇక మీకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్లో ఇదంతా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ వీడియో ఒకసారి చూసారంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ either 1 or 2. When was Samir born? అంటే మనకు తెలియాల్సిందండి బర్త్ డేట్. Samir passed out from university 22nd birthday on 16th April 1999. 16th April 1999. On 22nd birthday, 16th April 1977. Yes. When was Samir born? 16th April 1977. That is the answer. Now, come to the second one. Samir was older than Sudha. Samir older than Sudha by 3 years. Recently celebrated her birthday. Suppose Sudha 18th birthday. What is the Samir? 21.
So what is the age of Samir? That 21 years. What is the question? When was Samir born? మన ఏజ్ అడగలే, ఎప్పుడు పుట్టాడని అడిగాడు, అంతే కదా. సో యూజింగ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ వీ కెన్ సెట్ దట్ సమీర్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ 16th April 1977. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రిప్రజెంట్స్ the age of Samir. So what is the answer? Using the statement A, statement 1 only, we can set the answer. Option A is the correct answer. How is Mr. Sandeep related to Sushila? We know that Sandeep is a male person. ఇంకా మనకు కావాల్సిందేంటి? రిలేషన్ ఒకటే. మిస్టర్ సందీప్ ఇస్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ సుశీలాస్ బ్రదర్స్ ఫాదర్ ఇన్ లా. ఇక చూడండి, సుశీలాస్ బ్రదర్స్ father in law. Okay, Sandeep is only son of, then what happened? Mr. Sandeep is only son of, then what happened? See, Sandeep is only son of Sushila's brother's father in law. Sushila's brothers father in law. ఫాదర్ ఇన్ లాకి సందీప్ అనేవాడు ఓన్లీ వన్ సన్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి, సందీప్ అనేవాడు ఫాదర్ ఇన్ లా ఎవరో సమ్ ఎక్స్ పర్సన్, ఫాదర్ ఓన్లీ సన్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ ఫిమేల్, వీళ్ళిద్దరిని మనం తీసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ సుశీల, మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ వి డోంట్ నో. ఇక్కడ మన సుశీల అంటే మనం ఏంటంటే మనం ఫిమేల్ మెన్షన్ చేయలేము. ఓకేనా? నా సుశీలస్ బ్రదర్ ఇన్ లా, సుశీలస్ బ్రదర్స్ ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ బ్రదర్ వైఫ్ సందీప్కి ఏమవుతారు? సిస్టర్ అవ్వాలి. ఓకే, సిస్టర్ అయినప్పుడు ఈ ఎక్స్ అనే పర్సన్ సుశీలకి ఏమవుతారు? సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతారు. సిస్టర్ ఇన్ లా బ్రదర్ సుశీలకి ఏమవుతారు? దట్ ఈస్ ఎ కజిన్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ we can say that Sandeep is a cousin of Sushila. That's it. All are in the same generation or not? If all are in the same generation, how many relations are there? 7 relations. Enti? Brother, sister, wife, husband, brother-in-law, sister-in-law and cousin. Brother-in-law chance ledu. Sister-in-law ex, sister-in-law's brother అంటే ఏమని చెప్పాను మీకు? కజిన్. ఓకే, ఒకసారి బ్లడ్ రిలేషన్స్ 1లోకి వెళ్తే మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, మిస్టర్ సందీప్స్ ఫాదర్ ఇన్ లా ఈ సుశీలాస్ ఫాదర్. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. మిస్టర్ సందీప్ ఫాదర్ ఇన్ లా ఈజ్ సుశీలాస్ ఫాదర్. సందీప్ ఫాదర్ ఇన్ లా, ఇక్కడ ఏంటంటే సందీప్స్ ఫాదర్ ఇన్ లా ఈ సుశీలాస్ ఫాదర్ ఇలా తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ ఏంటి? సుశీలాస్ ఫాదర్ సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి అవ్వాలి? సుశీల ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ సందీప్. సుశీల ఈజ్ వైఫ్ ఆఫ్ సందీప్. ఓకే, సో యూజింగ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో వీ కెన్ సే దట్స్ ఆన్సర్. ఇన్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో వీ కెన్ సే. ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ సెట్ దట్ Sandeep is a cousin of Sushila. In the second statement, we can say that Sandeep is a husband of Sushila, and Sushila is wife of Sandeep. So, first statement cousin, second statement husband. So, what is the answer? Either one or two. Either cousin avachchu, leda husband ana avachchu. Okay, so either one or two is the answer. Option C. The annual function of college X was celebrated on which date? The annual function of college X was celebrated on which date? Now, the annual function was celebrated 25th Foundation Day. 25th Foundation Day lo annual function చేస్తారు. మరి ఫౌండేషన్ డే ఎప్పుడు? మనకి ఆ డేట్ అడుగుతున్నప్పుడు ఫౌండేషన్ డే తెలిసింది అనుకోండి, దానికి 25 యాడ్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. బట్ అక్కడ ఫౌండేషన్ డే మనకు తెలియనప్పుడు అక్కడ మీరు ఎలాగ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు? చేయలేరు. Now, the college was founded 85th day of the year 1974.
85th day of year 1974. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి, యాన్యువల్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అంటున్నాడు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ 85th day of the 1974 అంటున్నాడు, అంటే in the month of March. So using the second statement, we can't say. Suppose if you take a combination of 1 and 2, suppose if you add 25 to this number, when the annual function celebrated, that is 85th day of 1999 or not. Just add 25. So what is the answer? 85th day of 1999. When you will get the answer, you the both 1 and 2, that is option E is the correct answer. Both 1 and 2, then only you will get the answer, right? So what is the answer? Option E. Who among 3 friends ABC reached school first? Now, A reaches school at 7:15 a.m. Sorry, 5 minutes before bell rang. అంటే ఏ అనేవాడు ఎంత మనకి 7:15కి వచ్చాడు. 5 minutes బెల్ ర్యాంగ్ అంటే బెల్ ఎప్పుడు 7:20కి రావాలి. మనకు కావాలి ఏబిసిలో ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చేది అవి. ఇన్ ద ఫస్ట్ వీ కాంట్ సే. సెకండ్ వన్, బి రీచ్డ్ బిఫోర్ సి. నెక్స్ట్ స్కూల్ బిఫోర్ ద బెల్ ర్యాంగ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హూ అమాంగ్ 3 ఫ్రెండ్స్ ఏబిసి స్కూల్ ఫస్ట్ అన్నాడు. ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్లోనే మనకి బి అండ్ సి గురించి మాత్రమే చెప్పాడు, ఏ గురించి మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏంటి, ఏ గురించి మాత్రం తెలిస్తే బి అండ్ సి గురించి తెలియదు. సపోజ్ ఏబిసి 3 తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఇక్కడ బి అండ్ సి అని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బిఫోర్ బెల్ ర్యాంగ్ అన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ బి అనేవాడు 7:16 రావచ్చు, 7:17 రావచ్చు, 6 రావచ్చు, 7కి రావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు కదా. ఇప్పుడు 7:16కి వస్తే ఏ బిఫోర్ రీచ్ అంటాం. ఇక నెక్స్ట్ సి అనగా పర్వాలేదు, బి అండ్ వి నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి, నథింగ్ టు వరీ. సపోజ్ బి 6కి వస్తే హూ రీచ్ ఫస్ట్? బి. 7:16కి వస్తే హూ రీచ్ ఫస్ట్? ఏ. ఇక్కడ మనకి అంబిగ్యూటీ ఇస్ దట్. అంటే ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 తీసుకుంటే బి అండ్ సి గురించి తెలియదు, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 తీసుకుంటే ఏ గురించి తెలియదు. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ బోత్ 1 and 2, అప్పుడు మనకి 1 and 2 రెండు తీసుకుంటే అక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఆ టైం తెలియదు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? నెయిదర్ 1 నాట్ 2. ఆన్సర్ ఈజ్ డి. నెక్స్ట్, which village is to the northeast of village A? Which village is to the northeast of village A? Right. Village B is the north of village A. Village first statement iddam. Village B is the north of village A, and village C and D are east and west of village B respectively. Village C is the east of village B, and D is the west of village B. What is the question? Which village is northeast of village A? So in the first statement, we can clearly say that village C is northeast of village A. Okay, which city is a village north C? That is equal to C. That is the using statement 1. Next statement 2. And in the first statement, we can say that set the answer. Now statement 2. Village P is south of village A. Statement 2. Village P is a south of village A, and village E is to the east of village P, and village K is the north of village P. Yeah, north. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే విలేజ్ పి ఇస్ ద సౌత్ ఆఫ్ విలేజ్ ఏ, విలేజ్ ఈస్ట్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ పి, అండ్ విలేజ్ కే ఇస్ నార్త్ ఆఫ్ విలేజ్ పి. ఇక ఎక్కడైనా సరే ఉండొచ్చు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? నార్త్ ఈస్ట్. ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరు కదా. అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఏం చెప్పచ్చు? నో సిటీ ఈజ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ విలేజ్ ఏ అని చెప్పచ్చు. స్టేట్మెంట్ 1లో ఏం చెప్పచ్చు? విలేజ్ సి ఈజ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ విలేజ్ ఏ అని చెప్పచ్చు. అంటే స్టేట్మెంట్ 1లో తీసుకుంటే సి అని చెప్తున్నాం, స్టేట్మెంట్ 2లో తీసుకుంటే ఏ సిటీ కూడా లేదంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏంటైంది, మనం స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి తీసుకున్నా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సి.
స్టేట్మెంట్ 2 ని తీసుకున్నాం, ఆన్సర్ వస్తుంది. సారీ, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? నో విలేజ్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఎయిదర్ 1 or 2. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, can Rohan retire from office X in January 2000 with full pension benefits? మనకి పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ తెలియకపోతే మనం అక్కడ ఏమీ చేయలేం. ఆ బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది తెలియాలి, వచ్చేయాలని తెలియాలి. ఓకే, నౌ రోహన్ విల్ కంప్లీట్ 30 years of service in office X April 2000, desire to retire. స్టేట్మెంట్ ఉంటే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే రోహన్కి 30 years of సర్వీస్ ఉన్నది, అది మాత్రమే తెలుసు, ఇంకేం మనకు తెలియదు. నౌ స్టేట్మెంట్ 2 తీసుకుందాం. యాజ్ పర్ ఆఫీస్ ఎక్స్ రూల్స్, an employee has to complete minimum 30 years of service, attain the age of 60. Rohan is 3 years to complete the age of 60. అది ఏమంటున్నాడు? ఎక్స్ రూల్స్ ఏంటంటే మినిమం 30 years of service, attain the age of 60. Rohan has 3 years to complete the age of 60. Now ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ the main important point ఏంటంటే 30 years of service and attain the age of 60. That is important point. Now tell me the answer. ఇక్కడ this word is important. 60 years చేరేసరికి 30 years సర్వీస్ ఉండాలి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఇంకా 3 years, రోహన్ హ్యాస్ 3 years to complete the age of 60. ఇంకా 3 years ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయింది మనకి? 57 years ఏజ్ ఉంది. ఓకే, సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే సర్వీస్ ఎంతో తెలియదు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు రూల్స్ ఏంటో తెలియదు. సపోజ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రెండు తీసుకున్నారనుకోండి, రోహన్కి 57 years ఉంది, నెక్స్ట్ 30 years సర్వీస్ కూడా ఉంది. ఇక ఏమంటున్నాడు? 60 years వచ్చేటప్పటికల్లా 30 years సర్వీస్ ఉండాలి అన్నాడు. అటు 57 years వచ్చేసరికల్లా 30 years సర్వీస్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏంటవుతుంది, మనకి ఫుల్ పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి కదా. ఎప్పుడు వస్తాయి? యూజింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1 and 2, దెన్ ఓన్లీ రోహన్ విల్ గెట్ ఫుల్ పెన్షన్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఇస్ బోత్ 1 and 2. నెక్స్ట్, among 5 friends A, P, Q or S, T, who rank third in the terms of salary obtained by them? ఇక్కడ కంపారిజన్ అంటాం. ఓకే, T salary is more than P and Q but not more than S. So we know that only the relation among 4 persons. What about the S, T, R? We don't know. R salary is lowest among them. In the first statement, we know that relation among 4 except R. In the statement 2, we know that R is the least person. What we require? Among 5 friends PQ, who ranks third? Okay, so what happened? So if you take a combination of 1 and 2, then what happened? S, T, P, Q and R. This is the first, this is the second. Here, what about this one? Third or fourth, and this is the fifth. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది? ఇక్కడ PRQ, ఇక్కడ మన థర్డ్ అండ్ సెవెంత్ అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకు ఆన్సర్ రావట్లేదు, రైట్? సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. హౌ ఇస్ P related to Q? Another relations. J has 2 daughters, one of them R is married to T. J has 2 daughters, one is R is married to P. What we require? How is P related to Q? ఇక్కడ మన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో Q అనే పర్సనల్ లేరు, తీసేయండి. స్టేట్మెంట్ 2, Q is a mother of S, youngest sister of R. Who is the youngest sister of R? S is the youngest sister of R. Okay, why? Because S comma ఉంది కాబట్టి the entire statement after comma related to the person who before or beside comma. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ P లేరు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ Q లేరు. సో మన కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ S తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ R తీసుకోవచ్చు,
ఇక్కడ ఏంటి మనకి జే హ్యాస్ 2 డాటర్స్ అన్నాడు. 1 ఈజ్ ఆర్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఓకే, లీవ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ అండ్ ఆర్ తీసుకోవచ్చు కదా. క్యూ ఈజ్ ఎ మదర్ అని తీసుకోవచ్చు కదా. ఈ క్యూ మదర్ అంటే జే ఫాదరే కదా. ఇక్కడ పి అంటే పి ఈజ్ ఎ మేల్ పర్సనే కదా, ఎందుకంటే ఆర్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు పి కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ హౌ ఈజ్ పి రిలేటెడ్ టు క్యూ? డాటర్స్ హస్బెండ్ సన్ ఇన్ లా. ఇక్కడ ఏంటవుతుంది మనకి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో తీసుకుంటే క్యూ గురించి తెలియదు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే పి గురించి తెలియదు. సపోజ్ ఈ రెండు తీసుకున్నారంటే మనకి పి అండ్ క్యూ రెండు తీసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ వర్డ్ ఇన్ ద కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్లవర్? రోజ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్ ఫ్రీ. ఇక ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లో కామన్ వర్డ్ ఏంటి? బ్యూటిఫుల్. కానీ మనకేంటి? ఫ్లవర్ కావాలి. ఇక్కడ రోజ్ ఈజ్, ఈ రెండు కూడా మనకి సింగిల్ వర్డ్సే కాబట్టి సో మనకు తెలియదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ బ్యూటిఫుల్ అంటే మనం చెప్పవచ్చు ఏంటి మనకి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లా అని చెప్పి. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ట్రీ అంటే క్విజ్ అని చెప్పచ్చు. బట్ రోజ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ అక్కడ డెమ్ ఫూ పెయిన్ మనకు తెలియదు, లివ్ ఇట్. సెకండ్ వన్, ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఉంది. కామన్ వర్డ్ ఏంటి మనకి? రెడ్. ఓకే, సో ఐ choose another color, red. What is the common? That is equal to, this is not chi, this is chin. Okay, last letter point typing lo, red. What is the t? That is equal to pa. What is the t? That is equal to pa. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు తెలియట్లేదు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకు తెలియట్లేదు. రెండు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏంటి మనకి రోజ్ ఫ్లవర్, ఇక్కడ రోజ్ ఫ్లవర్ కామన్. ఈ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కానీ ఎక్కడ మనకు తీసుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఈజ్ రోజ్ ఫ్లవర్ అనేది 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ రోజ్ ఫ్లవర్ అనేది ఉన్నది, ఇక్కడ ఏంటి డెమ్ అండ్ ఫూ, ఇక్కడ డెమ్ అండ్ ఫూ. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మనకి ఆన్సర్ తెలియట్లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈజ్ పి ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూ అండ్ ఆర్? అది మీరు బెటర్ అనే మార్క్స్లో తీసుకుంటారా, వెయిట్లో తీసుకుంటారా, శాలరీలో తీసుకుంటారా, అవన్నీ మనకు అనవసరం. ఈజ్ పి బెటర్ దెన్ ఆర్? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? క్యూ ఈజ్ బెటర్ దెన్ పి అని తెలుసు మనకేంటి, మనకు కావాల్సింది పి ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూ అండ్ ఆర్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే పి ఈజ్ నాట్ బెటర్ దెన్ క్యూ అని తెలుసు, మరి ఆర్ ఏంటి తెలియదు కదా. సెకండ్ వన్ ఏంటి? పి ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఆర్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ పి మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఆర్ తెలియట్లేదు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఆర్ తెలుస్తుంది, క్యూ తెలియట్లేదు. సపోజ్ రెండు కానీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? క్యూ ఈజ్ బెటర్ దెన్ పి, పి ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఆర్. అండ్ ఈజ్ పి ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూ అండ్ ఆర్ తెలుస్తుందా? ఇక పి ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఆర్ అని మాత్రమే తెలుసు, పి ఈజ్ నాట్ బెటర్ దెన్ క్యూ. సో వి నో ద ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ పి, క్యూ, ఆర్. So what is the answer? Using both statements we can say that P is better than R but not better than Q, right? That is the answer, option E. What is the next one? Is James stouter than William? Is James stouter than William? James stouter than Charles, James stouter than Charles, Ram and Dilip. ఇక్కడ విలియం ఉన్నాడా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తెలియదు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. విలియం ఈజ్ లీనర్ దెన్ చార్లెస్, జేమ్స్ అండ్ రామ్. ఇక చూడండి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి కావాల్సిందండి ఈ జేమ్స్ షార్టర్ దెన్ విలియం అన్నాడు. ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి ఏంటంటే జేమ్స్, చార్లెస్, రామ్ అండ్ దిలీప్ ఉన్నారు కానీ విలియం లేడు. సెకండ్ వన్ లో జేమ్స్ అండ్ విలియం ఇద్దరు ఉన్నారు, ఈ జేమ్స్ షార్టర్ దెన్ విలియం. ఇక్కడ మనకు క్లియర్లీ మెన్షన్ విలియం ఈజ్ లీనర్ దెన్ చార్లెస్, జేమ్స్ అండ్ రామ్ అన్నాడు. అంటే ఇన్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ వీ కెన్ సెట్ దట్ జేమ్స్ ఈజ్ stouter than విలియం. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఓన్లీ 2 ఈజ్ సఫిషియంట్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
Is paper type A cheaper than the paper type B? అంటే ఏంటి, A is cheaper than B, అది మనకు కావాలి. పేపర్ టైప్ A inferior quality when compared to paper B. Cheaper, that is the cost. ఇక్కడ క్వాలిటీ లేనంత మాత్రాన మనకు చీపర్ అని చెప్పి మనం చెప్పలేం. అంటే చీప్ క్వాలిటీతోని చీపర్ వేరు, చీప్ క్వాలిటీ వేరు. ఓకే, సో తెలియదు. నెయిదర్ పేపర్ ఏ నార్ టైప్ బి ఈజ్ చీప్. వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే ఏ చీపర్ దాన్ బి అని అడుగుతున్నాడు. సెకండ్ వన్ ఏంటి, నెయిదర్ పేపర్ ఏ నార్ పేపర్ బి ఈజ్ చీప్. ఏకి బికి కంపారిజన్ రెండు చీప్ కదా అంటున్నాడు. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి, ఏ బి కంటే చీపా అని అడుగుతున్నాడు. చీపర్, దట్ ఈస్ ద కాస్ట్, నాట్ చీప్ క్వాలిటీ. Okay, so in the first statement and second statement, then also you didn't get the answer. Option D is the answer. All sons of Chandran are clever. Is Ashok clever? అంటే మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి, అశోక్ చందన్ సన్న కాదని తెలియాలి, అంతే కదా. ఎందుకంటే ఆల్ ద సన్స్ ఆఫ్ చందన్ ఆర్ క్లవర్ అన్నాడు. ఈజ్ అశోక్ క్లవర్ అంటే ఇక్కడ అశోక్ చంద్రన్ కి సన్న కాదా, అది మనకు తెలియాలి. అశోక్ ఈజ్ నారాయణ్స్ గ్రాండ్ సన్. అశోక్ ఈజ్ నారాయణ్స్ గ్రాండ్ సన్. సెకండ్ వన్, చంద్రన్ ఈజ్ నారాయణ్ సన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చంద్రన్ ఈజ్ ఓన్లీ నారాయణ్స్ ఓన్లీ సన్ అని అన్నాడా? చంద్రన్ ఈజ్ నారాయణ్స్ ఓన్లీ సన్ అన్నాడా? తెలియదు కదా. ఇక్కడ నారాయణ్ ఇలా తీసుకుందాం, కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. ఇక్కడ చంద్రన్ తీసుకుందాం, ఇక్కడ అశోక్ తీసుకుందాం, ఇలా రావచ్చు కదా. ఎందుకంటే అశోక్ నారాయణ్స్ గ్రాండ్ సన్ అన్నాడు. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటే చందన్ ఈజ్ ద అంకుల్ ఆఫ్ అశోక్, ఇలా తీసుకుంటే చందన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అశోక్. Suppose if you take a combination of 1 and 2, then also you didn't get the answer. So what is the answer? Option D is the correct answer. Which is the best pictures, D, E or F? D is worse than both E and F. Which picture is best between E and F? We don't know from A. First statement. Second one, neither D nor F as good as E. E, D, F. మనకు కావాల్సిందండి విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ పిక్చర్స్. ఇక్కడ క్లియర్లీ మెన్షన్ ద సెకండ్ వన్, నెయిదర్ డి నార్ ఎఫ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఈ. అంటే ఈ ఈస్ ద బెస్ట్ పిక్చర్ అన్నట్టు. ఇన్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Is Ganesh older than Venkatesh? This is also comparison. The average age of Ganesh Venkatesh is twice the difference of their ages. The average age of Ganesh and Venkatesh, suppose G plus V by 2 is equal to 2 times of the difference of. అంతేకాని Ganesh is more than Venkatesh అని చెప్పలేదు, డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ we can't say. Ganesh is 20 years old. అంటే 20 plus V by 2 is equal to 2 into 20 difference of V. Suppose if you take combination of 1 and 2, then what happened? 20 plus V is equal to 4 times of 20 difference of V. అంటే difference that is equal to plus or minus. Okay. Now what happened? 20 plus V is equal to 80 plus or minus 4V. Suppose if you take plus, then what happened here? If you transfer this plus to here, that is equal to minus is not a valid. So enta valid plus avadu, only minus avutundi. Ante 20 plus V is equal to 80 minus 4V. 5V is equal to 60. V is equal to 12 and G is equal to 20. So is Ganesh older than Venkatesh? Yes, obviously Ganesh is older than Venkatesh. When will you get this answer?
using both 1 and 2, then only you will get the answer. Option E is the correct answer. That's it. Is it clear? Both 1 and 2, then only you will get the answer. Option E. Right? Next one. Are A and B brothers? First man తెలియాల్సిందంటే వాళ్ళ సిబ్లింగ్ అవునో కాదో తెలియాలి. సిబ్లింగ్ మాత్రమే, కజిన్స్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్స్ తెలియాలి. A is a brother of C and D. A is a brother of C and D. What is the sex of A? Male. Okay. B and D have the same grandparents. What is the sex of B? We don't know. So, in the first statement, we know the relation between A and B. In the second statement, we don't know the sex of B. So, suppose if you take a combination of 1 and 2, then also you didn't get the answer. Option D is the correct answer. I have a car. Do I have a scooter also? Now, I have a car or a scooter. ఇక్కడ చూడండి, నాకు కార్ ఉంది, స్కూటర్ ఉండదని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? నాకు కార్ కానీ స్కూటర్ కానీ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఇక్కడ కార్ ఉన్నప్పుడు స్కూటర్ ఉండకూడదు కదా. సో అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో అయితే కార్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే స్కూటర్ అయినా ఉండాలి. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ అన్నాడు. డూ ఐ హ్యావ్ ఎ స్కూటర్ ఆల్సో? ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ సెట్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ స్కూటర్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్, దెర్ ఇస్ నో బడీ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ కార్ ఆర్ ఎ స్కూటర్. సెకండ్ తీసుకుంటే అసలు ఎవరికి కూడా కార్ కానీ స్కూటర్ కానీ లేదంటాడు. ఇక మనకు కావాల్సిందంటే ఫస్ట్ చాలా క్లియర్గా తెలుసు, నాకు కార్ ఉంది, స్కూటర్ ఉందా లేదా. సెకండ్ వన్ అయితే మనకు అసలు అదేంటి, నో బడీ హ్యావింగ్ ఎ కార్ ఆర్ ఎ స్కూటర్ అంటున్నాడు. సో దెర్ ఈస్ ఎ అంబిగ్యూటీ బిట్వీన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇన్ ద సెకండ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఆడు కార్ కానీ స్కూటర్ కానీ ఉండాలి అన్నాడు. నా కార్ ఉంది, అది స్కూటర్ లేదు కదా, అదనమాట. నెక్స్ట్, హూ ఇస్ ద ఎల్డెస్ట్ అమాంగ్ రామ్, రాధా అండ్ రవి? ఫస్ట్ వన్, రామ్ అండ్ రాధా వర్ బోర్న్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్. వాట్ అబౌట్ రవి? మనకు తెలియదు. ఈవెన్ సేమ్ ఇయర్ అయినా సరే మంత్స్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు కదా. సో మనకి ఏంటంటే మనకి ఆ రిలేషన్ ఏంటనే తెలియదు. రవిస్ ఏజ్ వాజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏజ్ ఆఫ్ ది 1 person. Ravi's age was greater than 1 person, who is also greater than the average age of all the 3. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 person also greater than average of 3. ఇక్కడ ఈ 3 మెంబర్స్లో రవి అనేవాడు ఒక పర్సన్ కంటే ఏమంటున్నాడు? గ్రేటర్ దాన్ అన్నాడు. యావరేజ్ అంటే సపోజ్ A + B + C / 3, ఇది దేని చూపిస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ వాల్యూని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ వాల్యూని చూపిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ వాల్యూ చూపించినప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడంటే 1 person ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ ద యావరేజ్, మిడిల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ ఏంటవ్వాలి మనకి? ఇక్కడ సపోజ్ రాధా అండ్ రామ్ వీళ్ళు ఇద్దరు కంటే ఇక్కడ రవి అనేవాడు గ్రేటర్ స్టేజే కదా. ఒకళ్ళు యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకంటే రవి ఎక్కువ, ఇంకో పర్సన్ అవ్వాలి, కంపల్సరీ యావరేజ్ కంటే తక్కువే ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటవ్వాలి? ఇన్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ వీ కెన్ సెట్ దట్ రవి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ద 3 persons. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, హూ ఇస్ ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ 4? ఇవన్నీ కంపారిజన్ పజిల్స్, ఇవన్నీ కూడా. A is older than C and D is the first statement. And the second statement, B is younger than A but older than C. B is younger than A but older than C. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో B లేడు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో D లేడు. అప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కాంబినేషన్ తీసుకుందాం. తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది? వాడు అడిగిందండి హూ ఇస్ ద యంగెస్ట్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు A is older than C and D అన్నాడు. నెక్స్ట్ B is younger than A but older than C అన్నాడు. ఇక D అనేవాడు వీళ్ళిద్దరు ఈక్వలా?
డి అనేది ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా, డి అనేది ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఏ అనేవాడు సికి డి కంటే ఏంటి ఓల్డర్ అన్నాడు, బట్ అక్కడ సి అండ్ డి సేమ్ ఏజ్ అని చెప్పాడా? చెప్పలేదు. డి ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ అవ్వచ్చు కదా కంపేర్ టు సి, అండ్ డి యంగెస్ట్ పర్సన్ కంపేర్ టు సి. అక్కడ ఏంటి అవ్వాలి? సి అండ్ డి ఇద్దరు ఎవరో ఒకరే యంగెస్ట్ పర్సన్ అవ్వాలి. సో ఇద్దరి మధ్య మనకి రిలేషన్ తెలియదు కాబట్టి, సో వెంట మనకి ఆన్సర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. యూజింగ్ 1 and 2, then also you didn't get the answer. So what is the answer? Neither A nor 2. Option D is the correct answer. Next, there are 2 clubs P and Q in a city R. Employees of Newton Electrical Company are allowed to be members of any one of these 2 clubs, but not of the both clubs. The rule strictly followed by all. Is Mukesh member of Q? ఇక్కడ ఏంటంటున్నారంటే 2 క్లబ్స్ ఉన్నాయి, P and Q. ఒక కంపెనీలో తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఇక ఏమంటున్నారు, ఏదో ఒక్క క్లబ్ నుంచి మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకే, నాట్ బోత్ ద క్లబ్స్. ద రూల్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్. ముఖేష్ ఇస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ క్లబ్ క్యూ. ఇక్కడ పి అండ్ క్యూ అనే 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, 2 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కంపెనీ వాడు ఈ 2 క్లబ్లో ఏదో ఒక క్లబ్ నుంచి మాత్రమే తీసుకోవాలి, 2 నుంచి తీసుకోకూడదు. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఈజ్ ముఖేష్ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ క్లబ్ క్యూ, అది క్వశ్చన్. ఓకే, ముఖేష్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద అబోవ్ కంపెనీ అంటే అక్కడ పి అని అవ్వచ్చు, క్యూ అని అవ్వచ్చు కదా. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వి కాంట్ సే. నెక్స్ట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ క్లబ్ పి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ క్లబ్ పి అని అన్నాడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏంటంటున్నాడు, ఇక్కడ ముఖేష్ ఎంప్లాయ్ అంటాడు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో అక్కడ ఎంప్లాయ్ అవునో కదా మనకు తెలియదు, నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే సెకండ్ తీసుకుంటే ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పి. మరి క్యూలో ఉన్నాడంటే ఆ క్లబ్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ ఎంప్లాయీలో ఎవరున్నారు? ఎంప్లాయీ కావాలంటే పిఆర్క్యూ క్లబ్స్లోనే ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటవుతుంది మనకి, అయితే పీ కానీ లేదా క్యూలో కంపల్సరీ ఉండాలి, లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ అంటున్నాడు అంటే పీ క్లబ్లో కానీ క్యూ క్లబ్లో కానీ ఉండాలి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ పీలో లేడంటున్నాడు అంటే క్యూలోనే ఉండాలి. సో ముఖేష్ అనే పర్సన్ క్లబ్ క్యూకి చెందివి ఉంటాడు. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి? ఇఫ్ యు టేక్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1 and 2, then only you will get the answer. So what is the answer? Option E is the correct answer. Right? This is about the data sufficiency. In the next video, we'll meet again with another topic. Thank you, one and all.